Hi guys, yo, hi. I hope you guys are good. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back. Today is yeah, yeah. So, grocery haul. I'm doing guys, izinto lezi kuthiwa eneziya like umuntu osuthu umefika uyakwazi ukuthi uyiphimise back. Yeah. Hey, abantu bathi ucheck-a 360 lo yazi angathi ngizwa abantu benza YouTube uzi-check-a 360 check-a 60 kusho ukuthi ba-deliver in 60 minutes. Sure nami check-a 360 how khona into ezokuthela like abantu. I got bread and cucumber. Oh, was that fresh? Was that fresh? Yes. And eggs. And eggs. Moving on. Go. No. You didn't take it all. Ta-da! Days for school. Why am I still talking? Hey, I'm not in the thing. Don't be so good. Got him. Zoyenza nje ukuthi usengulika ngoba ngathenga amafutha kanti amafutha nje ayabiza Nkosi yami and ngikwazi ukuyijublisha ngamafutha. I understand ukuthi lo bisi lutho kanjani manje lutho kanjani and alifani yimina ngikhathi ubisi lutho wawuza hayi ngeke mhlawumbe liba ngiphemba luthi ngiba hayibo. Hey, fine. Moving on to the last one. I think Lana will go in okay, food actually. Yesterday, angazi sithenge ibisi nofundi but ngithengile le Nivea lena nale shampoo tofundi anything any aloe vera right nale toothpaste angazi uzinda bincane nje like but gently whitening. Yeah, it was 200 rands. Sikhulu sihle. Oh, fanke yabona ke. Sihle kodwa sona. Yeah, sihle. Okay, let me clean this room, unpack and everything and rest. Get dancing little music, be lovely. Must unbox listeners. Yes, in the belly, yes. My man is so fair, no. Oh, mina usizofika ngalo issue ngomhla 16. I wonder khona na. I'm still leave. And I'm singing.
Oh, this one. I love them. I love them. Bese imali. Kodwa le xesha ngiyithengile ukuthi angazi ngisho ngibonakala. Yeah. Ngithengele ukuthi ngigqoke esikoleni like every day phela kodwa yabo ngisikile zikile 8 uthi ngoba ukuthi siyangilingana and zona ziyangilingana but the quality kodwa ngoba so I was saying ziyangilingana but equality. And the original price was 300, yeah, 300 or 400. But when I think go 180. Yeah. So I comment about it. Good then. Zinako nje futhi kuba inkulu. Sizobona ngithenga size 2. Ngizothatha phela size 2 la emhlabeni. So a short story. I'm using a back camera ngoba yona inhle and angivele ngingakwazi ukuyiqala kahle i-angle ukuthi ngibe kahle ingakho nje ngibuye ngivele ngendlela nje engayiqondi. So I haven't eaten, I haven't showered. I woke up around 5. Went to my phone, ngahamba to impahla zami ezinye from the washing line. And then amanzi ahamba. Mhlawumbe ngo-past 8 amanzi ahamba. Right now it's a few minutes to ahamba amanzi. Ngakho ngagezile. Angishayi ngokugezela base futhi asinawo nebasini nokugezela ebhakedeni angishayi shame. And it's not like I'm going somewhere. Ngizohlala nje la ngingagezeli nginimukela. I don't really care. Amesokudla-ke ikhona into engayenza yes ikhona but ukuthi singekho I want eggs, I want boiled eggs, cucumber, sauce babayo, brown bread. That's what I wanna eat. So nje angishayi ngokudla enye into ngizolenda ugesi ubuye. Also ndenza ukuthi le app load shedding it's my first time using Leia, so I'm not familiar. Angazi nje ngivele ngangabona ukuthi ugesi uzohamba nje ngiyabona ngaloko ngibhayisi bengazi angibonanga angazi ukuthi kanjani angibonanga so ngithe ngiyabuka around 1 ugesi awusekho but uzobuya bese ngikwenza amaqanda and take a shower maselo wathathile amanzi at the side ubabuyisa. Hey, God bless their hearts. God bless umasipala usebenza lava basupply amanzi. God bless them. God bless their hearts. God bless umphathi wabo. Good morning. It's a beautiful Sunday.
Okay, good morning. It's a beautiful sunny. Happy Sunday. Yo, ngilambeni. Izolo ngidle kanye. Oh, and I've taken a shower. Ngihamba outside. You'll breathe that fresh bhala journaling. Ngafuna ichomi yami saxoxa. Yabo. Enjoy your routine rides. Manje going to make breakfast. Ngiphuze ijuice. Oh, nginobhiya 8. Ngiphuze ijuice nobhiya. Ngibuka YouTube, no TikTok, and yeah, mase kuhamba isikhathi-ke ngizolungisa izinto zami zesikole. Ngibe lovely. Living light ifoni yawo engichali. Bayithi ngivlog skincare and angazi ngizokwenza njani ngoba phela mina ngirisk ifoni yempilo yami cishe ngakuquleka ngamane ngavlog kwalowo vlog okubolile yo ngala ngizovlog angazi ngizobekaphi. So here I'm sorry ngivula. So here we have a scrub, mask, a face wash, and then we have hair removal, shampoo, body lotion, Vaseline, deodorant, sunscreen. Angazi ukuthi indaba sunscreen ifakwa noma ulala kodwa kwathi unkanyezi uyafaka. Actually wangichazela ukuthi ngikhohliwe. Hayibo 8. Ngizoqala ngomask. Ubuso bebumanzi kodwa bese khona manje kwenzeke ngisebenzisa wesibili ngizofaka unje. Have washed off them. Hayibo scrub. Ngizofaka le mask ayipheli nayo. Hayi khathele yona man. So while I wait for wait. Oh yeah, kulinda 10 to 15 minutes while ngisalindele 10 to 15 minutes. Ngizongifaka
u5 minutes wala. Ngathi ngivuka emathuneni like oh my, cishe yashintsha wrong. Oh, right now it's 6:47, 18:47. Ngizowasha mhlambe ngo-18:58 kanje, yeah, noma 59 lapho nje. Guys, am I the only one osula i-hair removal emakapeni ngilona ngithishu ngoba mina ngingakwazi ukusula lento le ngethawuli isale ethawuleni, ithawuli segcwele suyasula manje usuqala inwele umzimba wonke. Ngisule yonke, ngisule ngethishu bese ngiyayiflasha bese ngiyahamba ngiyogeza-ke lokhu okuncane-ke okusalile okuncane, kusula into encane vele.